afternoon, my dear students, and I hope you all are fine and good. So, আমি গৌতম স্যার আবার এসে গেলাম তোমাদের ম্যাথ ক্লাস নিয়ে। তো যারা ক্লাস 7 এ আছো, রাইট নাও ক্লাসে আছো এবং টিভির সামনে স্ক্রিনের সামনে আছো, সবাইকে মোস্ট ওয়েলকাম। সো তোমরা পুরোটা ক্লাস ফার্স্ট টু লাস্ট সবটাই করবে। আজকে তোমার জন্য একটা নিউ টপিক নিয়ে এসে যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে লাইনস এন্ড অ্যাঙ্গেলস। তো লাইনস এন্ড অ্যাঙ্গেলস থেকে কি কি আছে, এটা বেসিক থিংস গুলো কি আছে, বেসিক নোট কি কি আছে, সেগুলো তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। এবং লাইনস এন্ড অ্যাঙ্গেলস এর যে ভ্যারাইটি টাইপ আছে, ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যাঙ্গেলস, দেন পেয়ার অফ অ্যাঙ্গেলস, এগুলো আলোচনা করব। এবং এই টপিকস উপর বেস করে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ নিউমেরিক্যাল আমরা সলভ করব। সো পুরোটা ক্লাস তোমরা ফার্স্ট টু লাস্ট ফলো করবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তোমাদের সেটা কপি নিয়ে নাও, সেই কপিতে তোমরা বেসিক নোটগুলো লিখে রাখবে। সো স্টুডেন্টস, আজকে যে টপিকটা নিচ্ছে সেটা হচ্ছে লাইনস এন্ড অ্যাঙ্গেলস। সো লাইনস এন্ড অ্যাঙ্গেলস এর মধ্যে তোমরা ক্লাস 6 ও করেছো। সো few topics that are related to this chapter you already have finished in class 6. তো ওটা আমরা রিমাইন্ড হিসেবে কিছু নেব কিছু ক্লাসের জন্য। তো ক্লাস 6 এ যেটা করেছো সেটা একটা বেসিক আমি আলোচনা করে নিই, তারপর আমরা যাব আমাদের এই ক্লাসের মেইন টপিকে, isn't it? So before starting the chapter, that is lines and angles, few things you have to know. Suppose this is a point. What is this? This is a point. তো এখানে দেখো আমি একটা ডট মার্কিং করেছি, জাস্ট সিম্পল এ ডট। এই ডটটা কি বোঝাচ্ছে? ইট ইজ এ পয়েন্ট। তো এই ডটটা কিন্তু length নেই, breadth নেই, even height নেই. That means it has no dimension. If we think about this dimension, is totally zero. It has no length, no breadth, even no height. So it has zero dimension. It has zero dimension. Here dimension means length, breadth, height, etc. Then number 2, can you guess what is this, my dear students? Suppose here this is a point, this is a point, many points are there. If many points are connected like this way, then they make a line. Means you can extend this one in this direction as well as in this direction. So if it is PQ, this PQ will be a line. যেখানে a set of points are there, isn't it? So a set of points make a line. So this is line. এটাও তোমরা ক্লাস 6 এ করেছো। Next, number 3, see this diagram, C and D. Here CD, this is also a line, but it has one end point. This is its starting point, and this one extends in one direction only. You see, this is extends in one direction, this way. But in that case, it extends in both the direction, this way, also in this way. So this is the ray, because it has only one end point and it can extend in one direction only. So this is the ray. Another diagram you see, number 4, this one. This is the one end point, this is one point, and name it M, N. So in that case, this has two end points. So since it has end points, you can measure this one, isn't it? That means this is the line segment. These are some topics that already you finished in your previous class, that is class 6. So from the first 1, 2, 3, 4, I am repeating all the things. First one is point, that is it has no dimension, and this is the line which extends in both direction infinitely, means যতটুকু খুশি মানে endlessly তোমরা extend করতে পারবে। In this case, it has a starting point,
একটা পয়েন্ট থেকে এটা স্টার্ট হচ্ছে, বাট ইট এক্সটেন্ড ইন ওয়ান ডাইরেকশন অনলি, সো দ্যাট ইজ দ্য রে। And in the last one, the starting point and ending point is there. কোথা থেকে স্টার্ট হয়েছে, কোথায় এটা শেষ হয়েছে সেটা তোমরা জানো। তো that will be the line segment, and shortly you can say the portion of a line that is called line segment. এই যে চারটা টপিক আমি তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করলাম, এটা তোমরা অলরেডি পড়ে এসেছো, কিন্তু এগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে, কারণ that are related to our next class, that is class 7 যেটা তোমরা এখন করবে, লাইনস এন্ড অ্যাঙ্গেলস। সো এখানে অ্যাঙ্গেলস তোমরা কিছু পড়েছো, আমি সবগুলো অ্যাঙ্গেল শর্টলি একটু ডিসকাস করে দিই, তারপর আমরা মেইন টপিকে ঢুকে যাব। আমরা যদি অ্যাঙ্গেলসে যাই, first 0 to 90, it is one type of angle, then equal to 90, then it is another type. Then some angles are there whose measure is more than 90 but less than 180 degree, and some angles are there whose measure is equal to 180, similarly more than 180 but less than 360, and some are there which is exactly equal to 360. So dear students, this type of angles already you have finished in your earlier class, that is in class 6. So the angle whose measure is more than 0 but less than 90, can you guess what type of angle this one? তোমরা বলতে পারবে এটা কোন অ্যাঙ্গেলটা হবে? I hope তোমরা পড়েছো এবং নিশ্চয়ই তোমরা আনসারটা বের করে নিয়েছো। তো এখানে the angle whose measure is more than 0 but less than 90, that is called acute angle. So here you can write acute angle. Similarly, if the angle whose measure is 90 degree, যদি একটা অ্যাঙ্গেলের মেজার 90 ডিগ্রি হয়, then it is called right angle. Right angle. And if an angle whose measure is more than 90 but less than 180, then it is called obtuse angle. Obtuse angle. Similarly, equal to 180 degree, it will be straight angle. Straight angle. And the angle whose measure is more than 180 but less than 360, it is called reflex angle. Reflex angle. And last one is complete angle when its measure is equal to 360 degree. So these are the complete basic things that you have finished in class 6. In earlier class তোমরা এটা কমপ্লিট করে এসেছো। তো এই যে বেসিক গুলো তোমাদের লাগবে ক্লাস 7 এ। ওকে, সো এটা হচ্ছে আমি একটা রিমাইন্ড করে দিলাম তোমাদের কি কি পড়ে এসেছো, সেই রিমাইন্ডটা অ্যাজ এ রিভিউ তোমরা নিয়ে নেবে, তাহলে দেখবে তোমাদের যখন আমি নেক্সট টপিকটা আলোচনা করবো এই চ্যাপ্টার থেকে, সেটা তোমাদের অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ওকে, তো এই ক্লাসে আমরা পড়বো ফার্স্ট এখানে লাইন্স আর অ্যাঙ্গেলস কিভাবে হচ্ছে, মানে লাইন্স দিয়ে কিভাবে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে। ওকে, এবং ডিফারেন্ট টাইপ অফ পেয়ার অফ অ্যাঙ্গেলস বা ডিফারেন্ট পেয়ার অফ অ্যাঙ্গেলস কি, এগুলো আমরা পড়বো। সো আমরা চলে যাচ্ছি এখন মেইন টপিকে, সেটা হচ্ছে পেয়ার অফ অ্যাঙ্গেলস। এর আগে আমি একটা জিনিস তোমাদের দেখিয়ে দেবো যে অ্যাঙ্গেল যে ওয়ার্ডটা এটা কিভাবে হয়। সাপোজ হোয়াট ইজ অ্যাঙ্গেল? This is a ray, this is another ray. Suppose O, it is A, it is B. So here OB is a ray and OA also a ray. So when two rays meet at a point or two rays starts from a common point, দুটো রে যখন একটা পয়েন্টে মিট হয়, then a angle is formed. So this is the part of angle. Means this line and this line make this angle. So এটা হলো তোমাদের angular part. So angle has three parts. This is the interior of the angle, and this part is exterior of the angle, and the line, this is called boundary or on the angle. So angle এ তোমরা তিনটা পার্টিশন নেবে. If I take some points, suppose one point I have taken M here, another point taken N here, or another point taken suppose Q here.
এরকম টাইপের ডায়াগ্রাম দিয়ে তোমাদের কোশ্চেন আসতে পারে যে ফ্রম দ্য ডায়াগ্রাম ইউ রাইট এ পয়েন্ট হুইচ লাই ইন্টেরিয়র অফ দ্য অ্যাঙ্গেল, হুইচ লাই এক্সটেরিয়র অফ দ্য অ্যাঙ্গেল, and which lie on the boundary of the angle or on the angle. So can you guess which point interior of the angle? It is very clear to you. So this point M, you see the diagram, point M lie interior of the angle and point N lie exterior of the angle, means বাইরের দিকে আছে, M হচ্ছে ভিতরের দিকে, আর the point Q that is on the angle. তো এভাবে তোমাদের কোশ্চেন থাকতে পারে, তো তোমরা ভালো করে নিজেকে প্রিপেয়ার করবে যে অ্যাঙ্গেলের কয়টা পয়েন্ট কোনটা ইন্টেরিয়র হয় এক্সটেরিয়র, লাইক দিস ওয়ে, ইজন্ট ইট? তো দিস থিংস I think already you finished in class 6 too. Now pair of angles. The main topic of class 7, that is pair of angles. There are some types of pair of angles. I am writing here first part. Our main topic is here pair of angles. First one, complementary angles. Complementary angles. Then supplementary angles. Supplementary angles. Number 3, adjacent angles. Number 4, linear pair of angles. And number 5, vertically opposite angles. So I will discuss all the type of angles right now. So these are the pair of angles. means এখানে দুটো angles হবে এবং দুটো মিলে একটা পেয়ার হবে। সো পেয়ার অফ অ্যাঙ্গেলস গুলো কিভাবে তুমি ডিফাইন করবে বা কিভাবে বুঝবে, কখন বুঝবে লিনিয়ার পেয়ার, ইট ইজ কমপ্লিমেন্টারি, সাপ্লিমেন্টারি, তো তার জন্য তোমাদের এইগুলোর সম্বন্ধে ভালো করে জানতে হবে। বিকজ এই বেসিক থিংস গুলো যদি তোমার ভালো করে ক্লিয়ার না থাকে, যখন জিওমেট্রির উপরে তোমাদের কিছু প্রুভ করতে হবে, কোন থিওরাম প্রুভ করতে হবে, তখন এই যে বেসিক থিংস গুলো তোমরা ছোট ক্লাসে করছো, এগুলো তোমাদের ক্লাস 9, 10 সব জায়গায় লাগবে। তো দ্যাটস ওয়াই from the class 6, each and everything, the part of geometry you have to know. All the type of angles, triangles, lines, whatever this is, যেটা তোমরা পাবে সেটা ভালো করে তোমরা বুঝে যাবে, ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তাহলে নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সেটা প্রবলেম হবে না। So come to the point. First point is complementary angles. Number 1, complementary angles. See the diagram. This is the angle and this is another angle, and measure of this angle is 30 degree and measure of this angle is 60 degree, isn't it? Here two angles are there. Measure of one angle is 30 and measure of another angle is 60. Can you guess what will be the sum of the two angles? এখানে যে দুটো অ্যাঙ্গেল নিয়েছি ওদের সাম কত হবে? So here if you add measure of this angle to measure of this angle, it is equal to 90 degree, isn't it? Am I right? So whenever you found that the sum of the two angle is equal to 90 degree, then you can say they are complementary angles, isn't it? যখন দুটো অ্যাঙ্গেল মেজার 90 ডিগ্রি হবে তোমরা বুঝবে সেটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলস, দ্যাট ইজ পূরক কোণ। ওকে, সো টু অ্যাঙ্গেলস হুজ সাম ইজ ইকুয়াল টু 90, দেন দে আর কল্ড কমপ্লিমেন্ট অফ অ্যানাদার অ্যাঙ্গেল। এই হলো আমাদের কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলস এর পার্ট। তো এখানে দুটো অ্যাঙ্গেল নিয়েছিলাম, দুটো পেয়ার হবে, দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ এ পেয়ার এন্ড দেয়ার সাম ইজ 90. So when the sum is 90, they are the complementary angles. Similarly, in case of supplementary,
I am taking another two type of angles. See the diagram for number 2. This is the angle and measure of this angle is 60. This is another angle. Measure of this angle is 120 degree. Okay. Now we find the sum of these two angles. So let's see the sum. 60 plus 120. What is the sum? Here the sum of the two angles is equal to 180 degree. Clear? Now we found that the two angles that you have taken, their sum is equal to 180 degree. And if the sum is equal to 180 degree, now you can say they are called supplementary angles. Isn't it? তো দুটো অ্যাঙ্গেলের সাম দিয়ে তোমরা যখন 180 হবে তখন তোমরা বুঝবে they are the pair of supplementary angles. So here one thing is clear. For complementary the sum will be equal to 90. For supplementary the sum will be equal to 180. Isn't it? Now come to the next point, that is adjacent angles. Number 3. Number point, adjacent. You see the diagram. This point is O, this is A, this is B, this is C. So this is angle, this is another angle. Students, you carefully observe the diagram. Here two angles are there. AOB is one angle and BOC another angle. So can you guess these two angles have a common vertex? And which is the common vertex of these two angles? See the point. The point O is the common vertex of two angles. Here AOB, if I consider angle AOB and angle BOC, first point, one is common vertex. Common vertex. It is the point O. Moreover, they have a common arm. Which one? OB. This is the common arm of the angle AOB or angle BOC. এই যে আর্মটা আছে, মিডলে যে লাইনটা আছে, সেটা কিন্তু AOB অ্যাঙ্গেলেরও লাইন, আর BOC যে অ্যাঙ্গেল আছে সেটারও এটা লাইন, দ্যাট ইজ সাইড বলতে পারো তোমরা। তো হিয়ার OB, it is the common arm or common side, isn't it? আর বাকি যে দুটো সাইড আছে দেখো, OA and OC, আরো দুটো সাইড আছে OA and another is OC. So they lie in the opposite of the common side. যে common sideটা আছে তার opposite আছে। এই যে দুটো কন্ডিশন বললাম, তিনটা কন্ডিশন। First of all, there will be two angles and they have a common vertex, that is for angle AOB and BOC, O is the common vertex, and there should have a common arm, that is OB is the common arm or common side, and the non-common arms, that is OA and OC, must lie opposite of the common arm. যে কমন সাইডটা আছে তার অপোজিটে দুটো সাইড থাকবে। In such a condition, you can say the angle AOB and angle BOC are called adjacent angles. That is number 3 point. তখন আমি কি বললাম সেটা তোমরা ভালো করে বুঝে নাও। এখানে দুটো অ্যাঙ্গেল হবে, সেই দুটো অ্যাঙ্গেলের মধ্যে কি কি থাকতে হবে, কমন তোমাদের কি কি কন্ডিশন থাকতে হবে, শর্তগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে। কন্ডিশন হচ্ছে দুটো অ্যাঙ্গেলের মধ্যে একটা কমন ভার্টেক্স থাকতে হবে, আর কি থাকতে হবে, একটা কমন সাইড, আর নন কমন যে আর্মগুলো সাইডগুলো আছে ওরা কমন সাইডের অপোজিটে থাকতে হবে। When you match these 3 points in your diagram, then you can say they are adjacent angles, isn't it? So these are the condition for adjacent angles. Exam আসতে পারে যে what are the conditions for
adjacent angles. Adjacent angles হলে ওদের মধ্যে কি কন্ডিশন থাকতে পারে, কি শর্ত থাকতে পারে, তো you have to write these points, isn't it? Now come to the next point, that is linear pair of angle. Number 4, linear pair of angles. In case of linear pair of angles, they should be linear pair. For linear pair, these 2 points you have to keep in your mind. First of all, there should be adjacent angles, and there will be supplementary, means their sum is equal to 180 degree. লিনিয়ার পেয়ার অফ অ্যাঙ্গেল যখন বলবে তখন তোমরা শুধু দুইটা জিনিস খুঁজে বার করবে ওই পেয়ার অফ অ্যাঙ্গেলের মধ্যে, যে দেয়ার অ্যাডজেসেন্ট অর নট and their sum is equal to 180 or not. So a pair of adjacent angles whose sum is equal to 180, or if they are supplementary, then they are called linear pair of angles. তো linear pair of angles হলে তোমরা বুঝবে দুটো অ্যাঙ্গেলের সাম অলওয়েজ ইকুয়াল টু 180 হবে। ফর এক্সাম্পল, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের আরো ক্লিয়ার করে দিই। Suppose this is a diagram, and here measure of this angle given 130 degree, and this angle is x. Now the question is that what is the value of x? So can you guess what is the value of x from this diagram? I hope you got the answer. But in this case, those who don't know the linear pair of angles, they cannot find the answer. যারা লিনিয়ার পেয়ার জানবে না ওরা আনসারটা বার করতে পারবে না, আর যারা লিনিয়ার পেয়ারের সম্বন্ধে আইডিয়া আছে বা লিনিয়ার পেয়ার ওরা জানে, ওরা ইজিলি কিন্তু আনসার পেয়ে যাচ্ছে জাস্ট ইউজিং মাইন্ড ক্যালকুলেশন। So how to find the value of x? Let me explain. Here this angle and this angle, you see they are adjacent because they have a common vertex and common arm. So they are adjacent, and this angle and this angle make a straight line. That means their sum will be equal to 180 degree. That is their supplementary. That means you understood that these two angles are linear pair of angles. As you know that the sum of the measure of linear pair of angle is equal to 180, so simply you just subtract this 130 degree angle from 180, you will get the value of x. So here the measure of x will be equal to 180 minus 130, and your answer will be 50 degree. So just using mind calculation you could find one of the linear pair of angle if one of angle is given, value of one angle should be given in the question. এটা দেওয়া থাকবে আর এটা তোমাদের বার করতে হবে। তো জাস্ট বেসিক থিংস, বেসিক আইডিয়া যার ক্লিয়ার আছে, যারা গড়ে স্টাডি করে বেসিক থিংস গুলো যারা ভালো করে পড়ে, ওদের ক্ষেত্রে জিওমেট্রি নিয়ে বেশি প্রবলেম হয় না। আমরা স্কুলে পড়াতে গিয়ে কিছু জিনিস লক্ষ্য করি, যখন জিওমেট্রি একটা চ্যাপ্টার শুরু করা হয় তখন স্টুডেন্টের মধ্যে অনেক স্টুডেন্টই জিওমেট্রি জিনিসটাকে ইজিলি নিতে চায় না। তো প্রবলেম তো একটাই, যদি সে বেসিক যে জিনিসটা ভালো করে না বোঝে তাহলে তাদের কি হয়, যখন সলিউশন করতে যাবে এক্সারসাইজ স্টার্ট করে তখন কোশ্চেনগুলো সঠিকভাবে ওরা করতে পারছে না। তার জন্য একটা চ্যাপ্টার শুরু করার আগে ওই চ্যাপ্টারের যে কি কি বেসিক জিনিসগুলো আছে, জিওমেট্রির যে বেসিক পার্টগুলো আছে, বেসিক আইডিয়াগুলো আছে, সেগুলো তোমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে, শিখতে হবে, জানতে হবে। Then everything will be easy to you. Okay, so this is our linear pair of angles. Now I'm going to the next point, that is vertically opposite angles. Vertically opposite angles. Number 5. Okay, this is a line, this is another line, and these two lines intersect at this point. So when two lines intersect, then four angles are formed, and
I am marking this is one angle, this is one angle, this is 2, this is 3, and this angle is 4. Okay? So here how many angles are formed? 4 angles. Out of these 4 angles, mindly you see that angle 1 is vertically opposite to angle 3. This is 1, this is 3. So 1 and 3 is vertically opposite, and angle 2 is vertically opposite to angle 4. So here angle 2 is vertically opposite to angle 4. In case of vertically opposite angles, they are equal to each other. If the angles are vertically opposite angles, you always keep in your mind that they are equal to each other. If I take measure of this angle equal to 60 degree, so this also equal to 60. Because they are vertically opposite angles, so they are equal to each other. So this angle and this angle again make a linear pair. Means angle 1 and angle 2 linear pair. যদি ওরা linear pair হয়, their sum will be equal to 120. Now you subtract this 60 from 180, so it will be 120 degree. Again 2 is vertically opposite to angle 4. That means they are also equal to each other. This will be also 120 degree. So from this diagram, one thing is clear that if the angles are vertically opposite, so their measure will be equal to each other. Clear, my dear students? তো এখানে এই প্রত্যেকটা জিনিস তোমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে. These are the pair of angles. So let me explain or repeat the pair of angles from the beginning. First, I have discussed complementary angles. What are complementary angles? So when sum of two angles is equal to 90, they are called complementary. Our next topic is supplementary angle. If sum of the two angle is equal to 180, they are called supplementary. Our next topic is adjacent angles. There will be two angles and they should have a common vertex and a common arm. Then they are called adjacent angles. But one point is there, the non-common arms should lie opposite of the common arm. Next point is linear pair of angles. If two angles are there and if they are adjacent and supplementary, they are linear pair of angles. And the last topic is vertically opposite angles. Clear, my dear students? So these are the some pair of angles you have to keep in your mind. Now I am going to the next topic, that is some angles are there, pair of angles are there when parallel lines intersected by a transversal. তো এগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে. Now our next topic is angles formed by a transversal and a pair of parallel lines, isn't it? So this is another important topic, and about this topic you have to clear all the points. So when a transversal intersect a pair of parallel lines, then 4 types of angles are formed. Now out of one type is vertically opposite angle. Other three types are there, and these types are: first one, corresponding angle. Corresponding angles. Number 2, alternate angles. And number 3, co-interior opposite angles. So mainly you have to know these 3 types of angles when formed when a transversal intersect a pair of parallel lines. Now you see the diagram.
This is A, B. This is C, this is D. Or this is a transversal which intersect AB and CD in these points. So is it clear? This is a point and this is a point where the transversal L intersect AB as well as CD. So in this case, you let the angles, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, then 5, 6, 7, this is 8. In total, 8 angles are formed. And out of these 8 angles, few were corresponding, few were alternate, and few were co-interior opposite angles. Now let me explain these three type of angles and how can you find from this diagram which angles are corresponding, which angles are alternate, and which angles are called co-interior opposite angles. This is a very important topic, my dear students. So এই টপিকটা তোমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে, because in next higher classes this is needed to solve many geometrical concepts, theorems and questions based on this. এটা তোমাদের অনেকটা কাজে লাগবে। তোমরা যখন নেক্সট ক্লাসে যাবে 8, 9, 10 এই টাইপ অফ অ্যাঙ্গেলটা অনেক জায়গায় জিওমেট্রি তোমাদের কাজে লাগবে। তো ভালো করে বুঝে নাও, সেটা তোমরা এই ক্লাসে লাগবে, পরের ক্লাসও লাগবে। ওকে, so this is a advanced part of geometry. Now first one, from this part, this is angle 1 and this is angle 5, this is angle 2, this angle 6. You just see one diagram here. They are parallel. This is the line. If I take this angle 2, so this angle is 6. আমি যে বড় ডায়াগ্রামটা আছে সেটা থেকে একটা পার্ট নিয়েছি। Just from this diagram I have taken a portion only, and in this diagram I am showing 2 and 6. So here angle 2 and angle 6, they formed in the same side of the transversal. Carefully you see, they formed same side of the transversal. So if you find that two angles are there and they formed same side of the transversal, then they are called corresponding angles. So here you can take angle 2 and angle 4. Angle 2 and angle 6 is one pair. This way, can you find the other pairs from this diagram? I hope you are finding the answer, your answer, or doing in copy, and you got the answer too. So আমি এখন তোমাদের বলে দিচ্ছি other pairs গুলো কি কি হবে that are corresponding. 2 and 6 যেরকম হয়েছে, here 1 and 5 is another pair, 4 and 8 is another pair, and 3 and 7 is another pair. And you see, they all formed in the same side of the transversal. Okay, so here I am writing the other pairs. Angle 1 and angle 5 is another pair, then angle 4 comma angle 8, and last one angle 3 comma angle 7. So how many pairs we got? When a transversal intersect a pair of parallel lines, then 4 pairs of angles are formed. And these are the 4 pairs, 1, 2, 3, 4, isn't it? And one thing also you remember, the corresponding angles are equal to each other. Means এখানে যদি angle 2 below 60 হয়, তাহলে এই 6 এর below 60 ডিগ্রি হবে, কারণ ওরা ইকুয়াল হয়। সেম 1 এর যা below হবে 5 এরও সেম হবে। Similarly 3 and 7, 4 and 8, because their value is equal to each other. So this is corresponding. Now come to the next point, that is alternate angles.
this is a English alphabet letter and that is called Z, and in case of Z two angles are formed, isn't it? আমরা যদি লেটারের সঙ্গে মিলিয়ে ম্যাচ করি, এই যে ডায়াগ্রামটা সেটা একটা ইংলিশ লেটার জেড এর সঙ্গে ম্যাচ হচ্ছে, তো জেড যখন ড্র করা হয় তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো দুটো অ্যাঙ্গেল ফর্ম হয়, ঠিক আছে? এই যে দুটো অ্যাঙ্গেল হয় ওদের মেজার অলওয়েজ ইকুয়াল হয়। তো এখানে এই লাইনটা যদি এই লাইনটার সঙ্গে প্যারাল হয় তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেল দুটো ফর্ম হয়েছে দেয়ার মেজার উইল বি ইকুয়াল, মানে মেজারটা ইকুয়াল হয়ে যাবে। তো সিমিলারলি এরকম জেডলেস স্ট্রাকচার থেকে আমরা ইন্টেরিয়র পার্থক্য নিতে পারি। One more thing, alternate angles two types হয়, one is interior alternate angles, another is exterior alternate angles. The first is in this diagram, these 3 and 5 and they lie opposite of the transversal. যে ট্রান্সভার্সাল লাইনটা আছে এটা অপোজিট থাকবে, 3 যদি এদিকে থাকে তাহলে আরেকটা থাকবে এদিক দিয়ে, একটা এদিকে থাকলে আরেকটা ওই দিকে থাকবে, অপোজিট সাইডে থাকবে। তো এখানে আমরা পেয়ার যদি নিই 3 angle 3 comma angle 5 and angle 4 comma angle 6, এই হলো দুটো পেয়ার যারা হচ্ছে ইন্টেরিয়র অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস এবং ওদের মেজার ইকুয়াল হবে and alternate angles are also equal to each other. Similarly, এই যে angle 1 উপর দেখতে পাচ্ছ, this one is equal to this one, means 7. 1 এর সঙ্গে যে 7 তোমরা নাও সেটা হয়ে যাবে exterior alternate angles. Similarly, তোমরা 2 এর সঙ্গে নিতে পারো 8. So these are interior, or if you take angle 1 comma angle 7 and angle 2 comma angle 8, they are exterior alternate angles. তাহলে alternate angles এর মধ্যে দুটো টাইপ হবে, interior and exterior. parallel lines এর ভিতরে যারা থাকবে they are called interior alternate angles, parallel lines এর বাইরে যারা থাকবে ওরা হবে exterior alternate angles, isn't it? Now our last topic is co-interior opposite angles. From this diagram, if we take a part like this way, you see angle 4 and angle 5, they lie interior of the parallel lines, also same side of the transversal. যে ট্রান্সভার্সাল লাইনটা আছে এটা একই দিকে আছে এবং যে দুটো প্যারালাল আছে ওদের ইন্টেরিয়র আছে। দ্যাট মিনস ইন কেস অফ এ কো ইন্টেরিয়র দে শুড লাই ইন্টেরিয়র অফ দ্য প্যারালাল লাইনস এন্ড সেম সাইড অফ দ্য ট্রান্সভার্সাল। তো ইফ ইউ টেক পেয়ার ফর নাম্বার 3, it will be 4 comma 5 is one pair and angle 3 comma angle 6 is another pair. In case of co-interior opposite angles, they are not equal. It is the only type of angles they are not equal, but their sum is equal to 180 degree. That means here angle 4 plus angle 5 is equal to 180 degree and angle 3 plus angle 6 is equal to 180 degree. So when a transversal intersect a pair of parallel lines, mainly 3 kinds of angles are formed. Here vertical and opposite angles are there. So first of all, corresponding angles, alternate angles, co-interior opposite angles. So here corresponding angles are equal to each other. Alternate angles also equal to each other. But in case of co-interior opposite angles, they are not equal to each other. Their sum is equal to 180 degree. Clear, students? এই যে বেসিক জিনিসগুলো তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করলাম এগুলো ঘুরে তোমরা ভালোভাবে স্টাডি করবে, কারণ এগুলো যদি ভালোভাবে স্টাডি না করো তাহলে যে এক্সারসাইজ গুলো আছে সেগুলো ভালোভাবে সলভ করতে পারবে না। ঠিক আছে, তো আজকের জন্য ক্লাস আমি এখানে শেষ করবো। বাই বাই স্টুডেন্টস।